Das mit dem Drachen war ein Versehen. Hoppla. Look. Ja, ist das nicht der Ausgang? Da ist er. Wir können endlich hier raus. Sieht aus, könnten wir endlich mal kurz durchatmen. Nein, können wir nicht. What? Oh nein, kann das sein? Look. Das Brüllen eines Drachen und spürt ihr auch dieses Beben? What the? Das Beben wird stärker, was in aller Welt geht hier vor sich. No, stop. Das ist übel, die Decke stürzt gleich ein, zum Ausgang, schnell. Was sind das für Steine? Warum explodieren die? Ich lauf hier, Alter. Wir haben es tatsächlich hinausgeschafft aus dem Feuer. And in one piece, no less. Oh ja, die reden ja selber wieder. Speak for yourself. I think that shaved a couple years off my life. Damn storm. Can't afford too many delays, but we'll not be getting far in this torrent. We can make camp tonight and slip onto a carriage to the capital tomorrow, once we're out of the wastes. We'll have to, if we want to make it in time. Public carriage seems a bit risky, doesn't it? Not with all the outsiders flocking in for the funeral. We'll be 3 faces among hundreds. Lovely. Another carriage ride. Hopefully this one's smoother than the last couple. Das war mein erster Gedanke. Let's just get our camp set up. Somewhere dry, preferably. Wie wär's mit der Höhle hin? Ich meine, ganz eingestürzt ist sie ja nicht. Ah, this is so cozy. I feel alive again. It's certainly better than freezing. Reminds me of when I was a child. Back then, I wouldn't have been caught dead out in the wilderness like this. Countryside nobility like us had no fortune to speak of. My parents bowed and smiled for their money, and honestly, I despised them for it. Back then, I thought being a noble was about, I don't know, a life of prestige, being respected. But one spring 7 years ago, our town was attacked by this horrific creature. A human, though I'd no idea at the time. I was evacuated alongside the servants while the rest of the town burned. I waited for my parents to join us in the shelter, but they would never come. The parents I'd so despised had stayed behind to protect the villagers who couldn't flee. Sie waren Helden. Your parents were heroes. It changed everything. It taught me who my parents really were, what it really meant to be a noble. But our town's just rubble now. A footnote in history. The human that destroyed us is all we'll ever be known for. I remember my father petitioning the capital for aid, but no reply came. Even knowing how much of a threat the humans were. Now, I think, what if the army? Well, Luis. What if he's the one who abandoned us? If we were just a pawn in his game, then I will make him pay. Hey, Grius. We all trust each other now, don't we? I think we can tell him. Aye. Might be you're right. I'll admit the lad's sword put me in mind of the past. Something special about that sword? Well, we used it to identify the messenger from our faction. But it originally belonged to His Highness. A kingly gift from his father. To better suit His Highness and his keen aptitude for magic, that blade was specially forged, with raw magla folded into the metal. Of course, when swordplay bored him, he'd amuse himself by
levitating it, or standing atop it to glide about. Those days were all too short. Then, 12 years ago, it all came crashing down. I've heard. The prince was attacked, right? It was a plot on his life. One I wish I'd rooted out sooner. Just like tonight, it was pouring rain. Your Highness, this way! Who let these blackguards into the palace? Huh? My lord, are you hurt? Back! A royal knight. A wench and nothing more. You knave! You know nothing of true knighthood. I pledged my life to the prince, and I'll not lose it to you! Highness! Don't falter! Give chase! Stop! They dare harm him! I failed him. Again. Highness! Highness! What is this? His Highness survived the attack, but the curse hanging over him was powerful and complex. Of all the mage healers in the capital, not one could wake him. And he grew weaker with each passing day. We might lift the curse if we knew the specifics of its formula, but Luis would never give that up. Which leaves but one way. To dispel the curse, its caster must die. And you're sure Luis is the man you seek? I saw him in the fray. He was younger then. Younger even than you are now, and shorter besides. I could never mistake him. And now, after spilling the royal blood of father and son both, the people call him not traitor, but savior. For His Highness, for the king, and for the very future of this country, he must be dealt with. To kill Luis is to see justice served. I see. So as he did with the prince, he would make of my city a stepping stone to further heights. A tool to spread the infamy of the humans. You haven't told that story to many, have you? Thank you for trusting me with it. A rogue never forgets a debt. Even if it takes 3 generations, we'd see it repaid. But neither do we forget a grudge, and Luis will know that soon enough. So, that's what all this is about. Say, friend, this mission means a lot to you too, doesn't it? Yes, of course it does. You've been carrying a greater weight than I realized. In any case, I owe you my life, and we've both got something we'd fight to protect. Let's save this country. Together. Ideally, once we're out of this cold, of course. I think it's about time we eat.
We're almost to the capital, after all. I'd say that's worth celebrating. I'm beat. Ist das überhaupt jetzt die Stelle, wo das eingebrochen ist? Ich glaube schon. Okay, ich habe mich schon gewundert, weil ich mir dachte, das kann doch nicht der Luis gewesen sein. Aber stimmt, wenn das halt schon so lange her ist, ne? Da war er noch jünger. Aber dass der halt da schon so eine verdammte Zauberkante ist, krass. What now? Vor allem, warum weiß der so einen Zauber? Oder eher Fluch? Einige Zeit nach dem Angriff entschieden wir innerhalb unserer kleinen Gruppe, seine Hoheit heimlich in ein geeignetes Versteck zu bringen. Oder im König was angegriffen, dem Ort, wo er am sichersten hätte sein sollen. In Grand Trat wäre der nächste Angriff nur eine Frage der Zeit gewesen. Selbstredend wurde seine Hoheit als vermisst gemeldet und sein Tod schließlich offiziell bestätigt. Damals wurde unsere Organisation gegründet, um seine Hoheit wieder an die Macht zu bringen. Es gibt sicherlich auch jene, die uns aufgrund der heimlichen Flucht aus dem Palast verabscheuen. Schließlich wusste selbst die Königsgarde, die seine Hoheit mit ihrem Leben beschützte, rein gar nichts. Andernfalls hätte sie uns aufhalten müssen. Wenn sie uns begleiten oder ziehen lassen hätten, hätten sich das Verrat schuldig gemacht. Ein schreckliches Schicksal für junge Ritter mit einer Zukunft. Aber ich find's krass, dass die Rothaarige war ja scheinbar die, wo es mit dem Ding war. Wollte der Armee beitreten und mich auf herkömmliche Weise hocharbeiten. Hätte nie gedacht, dass mal so etwas kommt. Vor allem, er war halt nicht mal einen ganzen Einsatz richtig dabei. Ich gedacht, dass aber Menschen oder Drachen zu begegnen und eine außergewöhnliche Macht zu haben. Haben wir dieser Weg schon immer vorbestimmt oder ist alles dank dir geschehen? Jedenfalls will ich nicht beschweren. Attentat vollbracht haben und der Prinz wieder an der Macht ist, sollten unser Land vor einer besseren Zukunft stehen. Ich werde mich an Louis rächen, was es auch kosten mag. Ich muss zugeben, dass dieser Kampieren langsam lästig wird. Sobald wir in Grand Trat sind, werde ich mir eine üppige Mahlzeit gönnen. Schlafen. Ruhen wir uns aus. Huh? I'm pretty sure I fell asleep. Well, then it's just as I thought. While you're asleep, our connection is much stronger. You wield your magic with ever more confidence. Splendid. As I mentioned previously, the archetype grows and develops anew through encounters with others. Look for those bearing the nobility and presence of the heroes and kings of old. More virtuous than the weight of any crown or medal is the burden you place on your own path forward. The more comrades and supporters who stand beside you, the more your power will deepen as you soar to new heights. One day, if the people join hands and seize the freedom to decide their own future with their own power just as you do, that is my ideal world. Hold on. What do you mean, supporters? We're trying to keep out of the public eye here. I mentioned before, did I not? There is no hero without allies, only a single voice in opposition. In other words, even archetypes have their own strengths and weaknesses. They'll be of little use if used thoughtlessly. Life and death are seconds apart on the battlefield. Be attentive, mindful, and strategic. Only then can you emerge victorious. When you feel unsure how to proceed, I recommend you stop, assess your surroundings, and think. The smallest observation is often our greatest inspiration. Well, it's almost dawn. I will be watching with great anticipation. Until we meet again. Keiner, ich mag den irgendwie. The royal funeral draws ever closer. 4 days remain. Good. Fertig, dann machen wir uns auf den Weg. Begräbnis des Königs steht kurz bevor, nicht wahr? Wir sollten schnell nach Grand Trat zurückkehren. Wir müssen bald eine Kutsche ergattern, um diese Strecke zur königlichen Hauptstadt zu Let's überbrücken. go. König länger warten, bist du bereit? Gehen wir Great. nach Grand Trat. Let's move out. Jedenfalls sollten wir los. Escaping the dragon's threat in the Nord mines
The party shakes their pursuers amidst the discovery of great powers. To make up for lost time, they risk hiring a coach to secret them the rest of the way to the capital. The royal funeral draws ever closer. 2 days remain. Finally, we found a ride. Looks like we should make it in time for the funeral after all. Last time we rode in a public carriage, it was hit by bandits. A pack of Louis zealots, too, if I remember. Talk about a nasty surprise. You've come a ways since then. Any bandits who set on us now are in for a nasty surprise. Reminds me of the road to the fort. Sitting there in the cart. Never could have imagined you and I would be the only survivors. Strange. How fast life can change. Wir haben es beide geschafft. We both did well to make it out. Yes, we certainly did. The last couple days have certainly been eventful. Almost feels like everything we thought we knew about the world was wrong. Well, plenty of people live their lives without taking a single step outside their city. But we haven't the luxury of ignorance, I suppose. We're almost to the capital. Quiet now, and stay sharp. Wenn man überlegt, wie schnell wir heute von Stadt zu Stadt kommen oder von Land zu Land, Alter. Wie hart, wie arschig das sein muss. Wenn du da halt einen Monat unterwegs bist. Hä? Welcome back, and thank you for making the trip. After so long, I am only surprised anyone remained here who yet remembered me. Surely you jest, milady. Pay me no mind. I heard of the king's death. The skyline is full of unfamiliar figures. 'Tis a testament to how long I've been away. It's the guard that's changed the most. It's just chaos and politics there, arguing over matters of succession. Feels like we've lost sight of who we're even protecting. Not to mention talk of monsters at the border. We've nowhere near enough soldiers to deal with them on top of everything else. After tomorrow, the city will calm. Once the formality of the funeral is past, a new king will be crowned. After which, I suppose there'll be no further need of a search party. Not many even remember we were searching in the first place. The royal funeral draws ever closer. 1 day remains. Escaping the Nord mines, the party hailed a horse-drawn coach and returns now to Grand Trad, capital of Uchronia, the day before the royal funeral. As they gaze upon the city, flags of mourning fluttering in the wind, the magnitude of their mission exacts its toll on the heart. Careful now, watch your step. The fog's rolling in. Rain's the last thing we need. Can this funeral withstand more misfortune? I've heard they don't have enough soldiers to keep the peace. Oh, it'll be fine. All the aristocrats are bringing their own personal guards. I imagine boredom's the worst we need to worry about. Also die Pferde haben noch lange Ohren. Let's not draw attention to ourselves. There's a hostelry tucked at the back of Sunshade Row, the Hushed Honeybee Inn. We'll talk details once we're there. Here we go. Grios ist schon vorgegangen. Komm, wir holen ihn ein. Terribly unfair. Hey! So, da sind wir auch hergekommen, um den hier zu plündern. Ist ja dumm gelaufen, der hatte nichts Zusätzliches bei sich. Geht's ihm gut? Das haben Sie noch nie gesehen, wie jemand von dem Ding getroffen wurde? Schauen Sie ihn doch an, natürlich geht's ihm nicht gut. Ich glaube, tagsüber bringt ihn jemand weg, aber nachts kommt hier die Gegner und stöhnt wie ein Ghoul.
Gebende Liebe ist mir, um solche Typen zu kümmern. Die findet man hier an jeder Hausecke. Was? Und das saugt die Magie ein, damit es leuchten kann, oder was? Oh. Erst eine Taverne, aber machen wir erstmal mit Mission weiter. Das schaut aus, wie wir nichts zerstören könnte. Alright then. Verdammt. That's the end of this man here. Uni, der König von mir auf diese Weise That's ändert. terribly unfair. Just pathetic. Da wird wahrscheinlich noch ein ganzes Stück dauern, bis wir... Wahrscheinlich geht es erst nach dem Prolog in das Ding, dass wir wirklich mal freie Sachen machen können. Da liegt auch wieder einer. Also das ist also die Schattengasse. Klingt nach einem guten Ort, um sich vor suchenden Blicken zu verstecken. Wo ist das Gasthaus? Denkst du, wir sollten uns umhören? Aufgeblasener Mann. Verdammte Landbesitzer, ich erzähle ihm, dass meine Mutter morgen kommt und er überhäuft mich mit Arbeit. Hey, wie wär's mit einem Rätsel? Wo findet man in diesem Land nette Leute? Hier? That's right. Ja, stimmt. Genauer gesagt hier am Galgen. Alle, die da hängen, sind gute, tugendhafte Leute. Die wahren Kriminellen müssen nie büßen, wie schlimm ihre Verbrechen auch sein mögen. Übrigens, sie sind nicht aus der Hauptstadt, oder? Was bringt sie in diese Jauchegruppe von Stadt? Irgendwas mit einer Biene oder so. Ah, die Honigbiene. Was kann man denn da zu suchen haben? Dreadful. Für die nächste Hinrichtungsstadt, ach, ich kann es kaum abwarten. Diese letzte Niede war wirklich ein Prachtstück. Es kommt nicht doch vor, dass jemand so armselig um sein Leben bettelt. Alter. Ja, was wirst du denn auch erwarten? Idiot peasants. Kusch dich, du dieser kleine Elder. Come on. Und oben beachte es einfach nicht, du hast nichts falsch gemacht. Sie haben auch Könige, oder? Das ist offensichtlich. Okay, Zwielicht sieht nicht wie ein Zünderladen aus. Die ganze dunklen Zwielichtdinge interessieren mich zwar schon, aber gerade müssen wir woanders hin. Da. Crowd on this street looks pretty rough. Haben die irgendwas, um diese Lücken dazu Watch zu out for machen? pickpockets. You can bet they'll all see you as an easy mark. What is it? Oh. Chris, wir haben gehört, dass alle Soldaten bei der Festung ausgelöscht wurden, aber nicht du, wie ich sehe, du störrischer Mistkerl, du. Was das angeht, ach, mach dir keinen Kopf, fast die ganze Schattengasse steht in deiner Schuld, also wird nicht niemand hier verpfeifen. This place. Das Gasthaus so flüsternden Honigbiene. Endlich ein Ort, an dem wir uns richtig ausruhen können. Außerdem steht etwas Köstliches auf dem Feuer. Ich kann es riechen. Gehen wir schnell rein. Hauptsache, er kriegt seinen Mampf. You're back. Oh. Papa, welcome home. Wupp. Well, hello, my Maria. I trust you've been staying out of trouble. Der Flügel? These are, well, new recruits. Just enlisted. So young. It's good to meet you. I'm Fabienne. This inn is my business and my home. Manners, Maria. Welcome. Oh, wie knuffig. Hey, I'm wasting away over here. Where's my order? Maria, could you handle that? Yes, right away. You're back sooner than I thought. Something happened. Something bad. Barely any survivors. I see. I didn't know Grius had a daughter. I know I've already asked so much of you, but would you mind looking after Maria a little while longer? Of course. It wouldn't be the honeybee without her. Now, as for the rest of you, after braving the frontiers with this curmudgeon, I'm sure you would welcome a warm supper. Once we're done, we'll head upstairs. It's so good. Wie sie eine Mini-Portion hat.
Sie hat eine komplette Mini-Portion bekommen. Oh, spicy. I can't feel my tongue. Oh, pipe down and eat, boy. Wie die Kleine daneben steht. That was delicious, especially the meat. I wasn't expecting it to have such a kick, but it grows on you fast. Red grass roasted beedow. Bird meat. One of her hometown specialities. She's risked a lot to shelter me and to help the resistance. I owe her more than I can say. You said we were short-handed, but are we really the only ones? I know we've plenty of independent agents fighting in their own ways, but it seems none could avail themselves to us. Which means we're the only ones who can do this. Still, killing Luis. That's not going to be an easy feat. Grius, do you have a plan? Fill us in. Midway through the funeral, in broad daylight. That's insane. It's risky, to be sure, but we'll never find a better chance at confronting the man directly. Don't worry. I'll be the only one getting close to him. I'll need you to draw Luis's attention from a different location. All I need is an opening. And don't rely on your fancy powers for this, all right? It'll attract too much attention. Killing a man and slaying a beast are two very different things. This is all I need. You're joking. You and that kitchen knife against an archmage. Isn't there anything we can do to help? No, you'll just get in the way. Besides, this kitchen knife can slit his throat like the swine he is. A fast kill, if not a clean one. It's nothing I've not done before. Give me my opening, and the man's dead. In Ordnung. All right. Not much of a choice, I suppose. One last thing. Keep Maria company a while, would you? The girl gets lonely on her own. Aren't you at least going to tuck her in? You've got to prepare tonight. Too much still needs doing. And best that it's done as far from her as possible. And there's his fatherly side, I suppose. Sorry, but I'm going to bed early. I need a full night's rest if I don't want to be a liability. Well, we've all been short on time to ourselves. But I'd feel bad leaving Maria all alone. Shall we go check in on her? Ja klar, das arme kleine Engelchen. Look at that. Please enjoy your stay. Grius und ich kennen uns schon recht lange. Ich will, dass ihr euch wie zu Hause fühlt. Did you need something? Spielen wir ein Spiel. I was thinking we could play a game. Play a game? But it's already nighttime. Oh, I just remembered. Papa said you have a strange book, and that I should ask to see it. You like books, huh? Well, I haven't ever seen one before, so I was wondering what they're like. Wollen wir es gemeinsam lesen? Want to read it together? Really? Oh, but I still have work to do. Don't worry, Maria. I can handle this crowd. You have fun reading upstairs. Really? Yes. You did a very good job today. Let's read then. Sie wirkt sehr ernst, ne? There's so many pictures. Are all books like this? Miss Fabienne taught me how to read a little. She said it helps with keeping the inn running. Ziemlich beeindruckend. That's pretty impressive that you know how to read. Well, I can't do lots of hard words, but I like learning new ones. Plus, I like when people say I'm clever, so I've got to work really, really hard. Papa always says not to go into his room, so I wait for him a lot. I'm good at waiting.
Du bist stark. You're a strong girl, Maria. I know Papa's always busy with work, but I'm happy when he comes home. Thank you. It was fun talking to you. Lass uns das mal wiederholen. Let's do this again sometime. Really? You don't mind talking to me? Then it's a promise. You're helping Papa with his job, aren't you? So, be safe. I've heard his job can be really dangerous. Sie muss selbst Angst haben, was sich trotzdem von ganzem Herzen um unsere Sicherheit besorgt. Marias Gutmütige ist sehr tröstlich. The pure-hearted maiden, Maria. Within her dwells the virtue of the healer. Wir werden hier auf Maximum bringen. Wir können den kleinen Engel nicht alleine lassen. Nurture thy bond with her, and a new power yet slumbering within thee may awaken. Stimmt, kriegen wir jetzt einen neuen Archetype? Oh, sie hat aber ziemlich starke Hände. Heiler-Archetyp. Wie kannst du den Heiler-Archetyp studieren? Wie schaut der aus? Spiele helfen auf der Verkörperung des Heilers in Maria. Oh, der schaut cool aus. Schaut doch aus wie ein Heiler-Charakter aus. Freischalten kannst du... Ja, okay. I wonder if Papa will stay for longer this time. It'd be sad if he had to leave right away. Wir kriegen das sicher hin. I'm sure it'll work out. Okay. I think I'll try to read a little bit more. And then I'll go find Miss Fabienne and go to bed. Alright. I'll try to read this part now. In this country, the something king hears the voices of the city and protects their way of life. What's this say? Society's purpose is to protect its citizens. This is a basic principle of this utopia. All are equal, all live in safety, and the rich and poor are as one, with no gaps, no conflict. All are friends, deserving of help. Basically, it's a place where there's no fighting, and everyone always gets along. Wow. Where is this place? No one gets left alone there, right? I wish I could go. Can I read a little more? We're probably not going to bed anytime soon. Alle Zeit der Welt für die As Kleine. dawn breaks, so begins the procession to the Grand Cathedral. Flammentag. Früher Morgen. The king's casket has left the castle. The procession will take the main streets to its destination, the Grand Cathedral. I'll have you blend in with the guards posted there. On my mark, you'll create a distraction. Draw Luis's attention. What, with the soldiers? But our uniforms are... I had Fabienne patch them up. In the state they were in? That must have taken all night. Let me see. Thanks for keeping Maria company yesterday. I'd appreciate if it wasn't the last time. Keine Sorge, das mache ich schon. Don't worry, I'll handle it. Ah, das sind so viele Death Flags einfach bei dem Alten. I appreciate it. The girl just has trouble making friends is all. We're gonna split up as soon as we leave. At the Grand Cathedral, we'll pose as guards to cause a commotion. I leave the rest to you. I'll see to everything here, don't worry. Papa. I'll be back tonight. Be a good girl while I'm gone, eh? Wir können noch etwas lesen. We can read a little more from my book, all right? Really? Once we're back, let's all have dinner together. Yes, please. Be careful. See you soon.
Ah, das wird so schlimm. Irgendwas Schlimmes passiert. Once it's over, we'll regroup back here at night. I'm counting on you. We'll do our best. Right then. Let's get ourselves ready, then head for the Grand Cathedral. Drücke R1, um die Umgebungskarte zu öffnen. Symbole zeigen an, wo die einige Einrichtungen stehen. Wesentliche Einrichtungen sind zum Beispiel der Waffenladen, Rüstungsladen, Krämerladen und Magierladen. Let's go. Zur großen Karte müssen wir eine Sun-Lomeo-Straße nehmen und dann am Platz den Galgen rechts abbiegen. Unterwegs kommen wir an ein paar Waffen- und Rüstungsläden vorbei, dann können wir uns eindecken. Wenn du sie nicht findest, du auf der Karte nach. That reminds me. Oh, die Person des Ladens, sie können nicht Beerdigung beiwohnen werden. Alright then. What is it? Bei der Königin Beerdigung singt man da oder sowas? Ah, da hockt der andere. Ich weiß nicht wieso, aber ich kann Maus Präsenz dort drüben spüren. Bedeutet das, dass dieser Ort friedlich genug für eine Verbindung mit Akademia ist? Fällt mir ein, dass ich eine neue Kraft entdeckt habe. Ich soll die Akademie besuchen, wenn ich kann. Weißt du, die steht immer noch da und wartet auf die nächste Hinrichtung. Willst du mich eigentlich verarschen? Now, where was I? Fascinating. Also einen neuen Archetypen gefunden. Du bist wirklich zuverlässig. Gib mir bitte unbedingt Bescheid, wenn du ihn studieren möchtest. Danke, dass du gekommen bist. Wie ich erwartet, gehst du deinen eigenen Weg ausgezeichnet. Ich weiß, das kommt plötzlich, aber ich wollte dich etwas über die Kraft fragen, mit der ihr alle gesegnet seid. Die Archetypen. Ich möchte dir gerne eine Aufgabe geben. Was für eine Aufgabe denn? Alright. Suche furchtlos sich furchtlos der Veränderung zu stellen, die nicht nur die Form verändert, sondern auch die heldenhaften Kern offenbart, der in dir steckt. Das ist das, was hinter den Archetypen steckt. Die Helden der Königreiche haben alle einen Funken solcher Kräfte gezeigt, aber sie nicht so ausgeprägt wie du. Leider sind sie und ihre Geschichten in Vergessenheit geraten. Ein einsamer Held ist kein Held, sondern nur ein Dissident. Ohne die Hilfe anderer gehen seine Ideale im Fluss der Geschichte unter und sein Wirken bleibt unbemerkt. Das gleiche gilt für Archetypen. Ein Archetyp entfaltet seine ultimative Kraft erst, wenn du viele heldenhafte Verkörperungen erhältst und vereinst. Wenn du das erreichst, wird mein Traum sich erfüllen. Ich bin mir sicher, gemeinsam können wir den ersten Schritt gehen, um die ideale Welt aus dem Roman umzusetzen. Because you see... Auch für mich ist die Erforschung der Macht essentiell. Deine erste Aufgabe ist es, die heldenhafte Verkörperung Heiler auszubilden. Diese Aufgabe wird dir sicher die Gelegenheit bieten, die Fähigkeiten anderer auf deine Seite zu ziehen und zu verbessern. Also die Auswirkungen deiner königlichen Tugend. Mission begonnen. Warum hat es Schwierigkeit 2? Please. Du musst nur deine Aufgabe erfüllen und dann mit mir sprechen. Dann werde ich ganz los Erkenntnisse machen. Ich mache es. Ja. Gut, ich mach's. Danke, dass du die Entscheidung so schnell getroffen hast. Yes, that's right. Die Konfrontation mit dem Erzfeind ist unausweichlich. Nicht wahr? Egal, was du planst oder welche Tricks du versuchst, am Ende wirst du dich Graf Louis stellen müssen. But for that... Deswegen musst du neue und stärkere Archetypen erwecken und erforschen, wie sich ihre Kräfte gegenseitig ergänzen. Durch zufällige Begegnungen kann ein Held wachsen und die Welt verändern. Sind wir an den gleichen Idealen, werde ich auch an diesem Wachstum teilhaben. Dadurch wird meine Erinnerung langsam zurückkehren. Das Königssiegel, das sie unterdrückt könnte, verblassen. Beispielsweise, Alter, Erinnerung über diesen Ort und warum der König mich hier eingesperrt hat. Und durch Forschung erlangst du mehr Macht und durch meine Erinnerung zurück. Am Ende verwirklichen wir meine Utopie. Wir beide profitieren von dieser Abmachung, nicht wahr? Deine Bemühungen haben meine Forschung bereits vorangebracht. Jetzt kann ich mehr tun. Wenn ein Archetyp eine Fertigkeit erlernt hat, kann ich dafür sorgen, dass auch andere Archetypen sie erben können. Oh! Ich kann es dir jederzeit zeigen, so werden deine Begegnungen mit anderen deine Kräfte noch weiter stärken. Das ist cool. Lass uns diese schwere Zeiten gemeinsam angehen. Ich habe große Hoffnung für unsere zukünftigen Projekte. Do make yourself at home. Fertigkeitserbe steht jetzt zur Verfügung. Du kannst dir zuvor erlernte Fertigkeiten mit Mac freischalten und sie an einen anderen Archetypen weitergeben. Archetypen studieren. Grios ist weg. I see. Fascinating. Ach, ich bin in der Lebenseinstellung von Maria gespürt hast. Erholungsunterstützen, Hammer, Media, Patra, lichtausweichende Kunde, Heilkunst. Ist Hammer nicht ein Angriff? Alright. 1000 Mark ist der Vorteil, ja, okay. I'm counting on you. Mach die Suche. Das heißt, durch gemeinsam entschlossen und ehrenvolles Verhalten nimmst du die Gestalt des Heilers an.
Ich höre die Stimme der Heldenseele der Vergangenheit. O würdiges Herz, das aus Ängsten Stärke gewinnt. Bla bla, schenken des Heilers. Das ist also die Macht des Heilers. Ich spüre die Macht der Wiederherstellung Lichtmagie in mir. Andere helfen, für alle nur tun, was in meiner Macht steht. Archetyp ist erwacht, jetzt kannst du Archetyp... Ja, okay. I found new power. Nö. Warte mal, was kann der eigentlich? Einzelheiten. Du hältst jedes Mal TP zurück, wenn er einen Unterstützungsangriff im Schnellkampf trifft. Verursacht schwachen magischen Lichtschaden bei einem Gegner. Aber... Fertigkeit erben. Will. Magier. Ich kann nur 1 erben, ne? Alright. Gucken wir uns Lichtmagie. What's this? Das ist cool. Strohl für den Krieger. Erben. Mach mal Day. Alright. Right. Let's do this. So, weil dann kann er nämlich Heilung einsetzen. So. Warte mal, kann ich das eigentlich hier machen? Was macht der jetzt? Hallo? Ah, okay. Wir gehen dann das nächste Mal dann zur Beerdigung. Und dann bin ich mal gespannt, was da passiert. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von ReFantazio. Macht's gut und Servus.